nilianza nikiwa mdogo sana when I was like 5 years. Wakati tulianza tu kutembea kidogo. So ndio nikaanza kupelepele kwa sasa kidogo. So that's I grew nikiwa najua tu niko tu ndani ya mifugo. So unaona the moment tu ukianza kulelewa unalelewa tu ukiwa na mbuzi. So mbuzi kama hizi tudogo unaona sasa unakuta unafungulia, unaambiwa sasa before uanze ukiwa sasa tuseme like 5 years 6 years unaanza kwenda kuchunga hizi kidogo hapa karibu like 20 minutes unakuja nyumbani 10 minutes hivyo kuna tu mwenye anakupeleka unaangalia hapo hivi. So unaendelea kukua ukiwa unajua sasa maneno ya mifugo. Kama drought ni mingi kwa area side zingine mvua imenyesha unaenda na mifugo. So unaenda kufuatana na ng'ombe kama kuna shortage. Mbuzi zinakaa hapa, ng'ombe hapa, ngamia hapa. So that's the life of pastoralist. 3 years ago mifugo zilikuwa mingi sana. Climate ilikuwa at least in a favor. So kuna mahali ilifika that climate ikakuwa ngumu kabisa like the whole year. Samburu hatujaikuwa na mvua like mwaka mzima. So we are only relying with few places imenyesha. Na huko tulikuwa tunasumbuana sana na Pokot neighboring pastoralist community. So ilikuwa issue sana. So mifugo sikapungua kabisa. That's why I turned myself to engage on business because mbuzi zilifika mahali tulikuwa na more than 200 goats na zilifika mahali kwa sababu hakuna kitu ya kula. Mpaka na kata ya kesha unaona ya kesha ile kubwa venye iko ina shed leaves hivyo green. So hakuna kitu kingine inategemea. Ni hiyo kesha unapeleka mifugo kwa hizo malaga unaikatia mti ndio si survive. Alafu wengine unakuta like 80% kila mmoja amekuja tu kwa shughuli yake kwake akitafuta sema riziki ya kunilia watoto chakula. 80% of pastoralists wanatumia wanauza mifugo purposely for those issues. Alikuwa ananifunza my mentor. Alikuwa ananifunza age of my dad. Alikuwa ananifunza ngambia your first born unaniona umesoma kidogo. So hii mbuzi kama ungekuwa mjanja ungekuwa muuza. Yeye alikuwa ameuza zake. Wakati alikuwa unajua sasa ameona that kuna high possibility hii drought ikue prolong sana because hatuna mvua yote tuna expect sasa kuwa nayo. So akauza zake. So akaweka pesa yake kwa benki na baadaye akainvest akajenga rent vitu kama zile. So akaniambia ungekuwa umeuza nusu at least uifanyie shughuli zingine. Unaona? Nikakaa nikafikiria nikasema yes. Wakati baadaye alienda soko wakati mbuzi unajua mbuzi zina price hii ziko juu. Size zina hike like 6,000 7,000. So wakati drought zinakuja mpaka hiyo yenye unauza na 5,000 sasa unakuta na 1,500 ama hata 1,200. So unakuta baadaye anameuza zake na pesa mzuri alafu anaika pesa. Baadaye wakati mvua iko almost kunyesha anakuja ananunua, aliuza tuseme kwa mfano 5,000 anakuja ananunua 2,000. So ananunua like double of Kenya aliuza unaona. So baadaye at least yeye atakuwa amekopa lakini sisi wengine tutakuwa tumelose sana. That's why nikasema next ni ndio nashughulika kufanya. So nowadays na mifugo zinakuwa zinazaa unaweza kaeka hizi vitu dogo zilikuwa zinamea yani unapeleka soko ukiona soko iko sawa unapeleka unaziuza unaweka pesa unanunua zingine hivyo tu. That's why I engage myself in business because hiyo tu. Kitambo watu walikuwa wanakula nyama, maziwa. Lakini time yetu sasa hizi hakuna hata hiyo nyama, hakuna ya maziwa,
hata ng'ombe wakikuja nyumbani hakuna maziwa, kwa sababu ni kila kitu imechange, yani climate tu imechange kila mahali, kwa sababu hakuna nyasi, hakuna mvua, na tukiwa na mvua tunapata maziwa ya ng'ombe. Lakini sasa hata mbuzi unapata hata mtu hana mbuzi, nategemea tu unga, so itabidi akule unga na atafutie mboga. Sema kwetu wakati wa mvua tunakuanga na ng'ombe nyumbani, na hapo hatukosi maziwa, yani tunapata tu maziwa kidogo, tunapiga unga, tunakulia. Hata watoto wanakunya tu hivyo direct, alafu watakuwa wamepata lunch ama supper. Lakini sasa mfugo wameenda huko, wameenda na warani huko, sasa tukabaki nyumbani mbuzi, lakini mbuzi hakuna maziwa yenye mtu unaweza kula ama unaweza kulia ugali, so itabidi hakuna vile utapiga unga watoto wakule. Hata watoto watasema hii unga ikuli, yani hatuwezi kula bila maziwa, itabidi tu uende soko tafute hiyo mboga wakulie. Tukienda soko tunanunua, si kila siku tunanunua, unajua kuna pesa haipatikani kila siku. Itabidi tu sometimes useme acha tata nirukie rafiki yangu nipate mboga huko, au walikuwa wanatupatia by the way kitambo kidogo, lakini ikafika time hao ni kutoa na kwenda kuuza. Tukasema baada ya kununua yao, hata sisi tuko na mahali ya kupanda mboga na tuko na yani tufanye tu utafiti wa seedlings ama mbegu. Kwa sababu tuko na nguvu ya kupanda, tuko na akili pia tumeona. Na hii mchanga tu ni the same na ile nyingine, haina tofauti. Kwa vile sisi tulipata hii akili ya kupanda mbegu, ni vile tumeona wenzetu huko, na si mbali, ni karibu tu, tukapata hiyo knowledge ya kuwa hii mchanga inaweza kuwa na ina produce mboga kama ya kawaida yenye tunaenda kununua soko. So sisi tukakuja kama kina mama, tukakaa tukatengeneza ka group kidogo, tukasema kitu ya kwanza ni kununua mboga. Unajua hatukuwa na chochote, na hapa ilikuwa msituni. Unaona saizi ni hivi, lakini ilikuwa msituni for the first time. So tukasema acha tujaribu tujitolee mboga badala ya kununua, acha tujitolee mboga, na imeshakuwa tunakula kawaida. Tujafunza, sisi tumeona tu mboga ikipandwa tunakuja kupanda. Nafanya tu ile local, hatujui hata kitu inaendelea. Hata ukiona saizi ukienda kuangalia vile watu wanapanda, unaona tu hata tu wangekuwa wanatrainiwa kidogo, at least wajue vile ya kupanda. Lakini ukienda kuangalia shamba yetu, tunajaribu tu kwa sababu tunataka mboga. Najua sasa mbona basi tunaenda kununua yao, na sisi tuko na mkono na tuko na land, so itabidi tukuje tupandie. Hata kama hakuna knowledge hiyo, tunapanda tu, tumekula. Lotoro kecha montoro ngoje na clean gorpia gen nduke ayal gen spot nguburo na ropili nada kecha montoro nduke yulo toro ngoje no ropili na ko metu kana sumbana miti chafu kumitu wanaenda kununua asali from watu wengine mbali, ama wanaenda sometimes kurisk kutoka kwa mistuni ya wild bait. Sasa unaona sometimes wanaenda wanapanda miti, so na wanaanguka kwa miti huko wakijaribu kuharvest, ama sometimes wanaenda kuchoma miti kuangusha alafu wanasoma mistuni. Sasa unaona sasa hizi imekuwa at least better, imekuja karibu, yenye wanakuja tu kuwapi hapa. Sini youths, so mimi ndo huwa napusha hivi tunawa encourage, na pia waliona kuna benefits tukikeep bees. Juu tukikeep most of the time tukikeep bees, tuende tukiharvest, tunauza asali, tunaleta hii pesa, tunaika hapo kwa meza, tunaelezeana, tunasemezana hii pesa tutumiaje. It's a new thing, so hata watu saizi tunawaitanga seminar. Kuna time tukiitwa seminar hivi tunaita wamama youths wengine, so wanaona ni idea smart, juu haiko kuanga tokea kitambo. So tunawafundisha as in kukeep bees, it's more easier than hiyo kuweka mbuzi, ng'ombe, kuku. Unaona juu kukeep bees haitaki requirement mob, ni kuweka tu pale na kumaintain smart, then unakuja unaharvest.
mi ni trainer. Kwa farming niko na 6 acres. 4 acres nimelima njugu, 2 acres ni indigenous vegetables. So apart from farming, mi ni farmer service center. Yule mtu analeta huduma karibu na wakulima. So nafanya trainings apart from kulima my own enterprise. I empower the youths and the women to be able to embrace farming. Watu wa Sinona Mara town ni kama kind of cosmopolitan. Watu ni wengi wenye wanatoka nje. So wanatakanga hizi mboga na haziko Marala. Sisi tukaanza basi kulima. Hata hatukuwa tunalima basi hapa mahali kubwa kwa plot tu. With time tukaona tu ni kitu iko viable. Sometimes ukijaribu kuambia let's do the crop farming, wako like sisi all our life tumefanyanga ng'ombe. Hata hatujiona any big deal. Sasa kwa nini tulime? Na hata kulima iko na kazi mingi. Ng'ombe si ni kuachilia tu itembee ukuje jioni ukamue. Sasa hii mambo ya kulima sijui nini. Like they don't embrace as such. So najaribu kuwaambia tu. Najua sasa ukiendelea kurudia kuongea with time tu watapata unapata mtu anaanza ku-embrace. Juu sasa kama you can imagine jirani yako tu mtu mwenye unaendanga saa zingine kimeumana nipe hata maji. Unaona kama sisi tunaendea maji mbali, hatuna maji clean hapa ya kunywa. Sasa akuja kuambia nisaidie mboga. Na ni jirani yako tu mnasaidiananga. Utamnyima aje? Si utampea. Haya, kesho mwingine utampea. Like sasa ukikataa kuwapea si wanaweza kuja hata usiku wajichunie juu sasa ulali hapo nje. So every other time ni kama sisi tunaproduce tunapeana. So tukaamua badala tukae kupata hasara kila every other time mtu akikuja kuomba mboga unampea of course ya kula hiyo siku na umpea mbegu ya kwenda kupanda. We look at all the way back to nearly the 80s. The first people who actually set up, for example, brought in like new ideas on doing zero grazing in this country was actually the Dutch. Yeah. Now, looking at the current state as it is, one of the biggest contributors of agriculture in terms of development in Kenya is actually the Dutch people. Yeah. So, a lot of partnerships between private sector, companies themselves, but also at that level of, the macro level where you're talking about government to government kind of relationships. Yeah. A lot of programs being funded by the Dutch and all that. So, looking at the Africa strategy, one of the key things and kind of bringing this together with the Youth at Heart strategy, which they have also championed, is trying to look at, yes, agriculture is one of the biggest economies in terms of contributors to the economy. And that means, therefore, they have more opportunities for employment within the agriculture space, looking at it from a value chain perspective, all the way from production, processing, but also even the marketing side, yeah? So one of the key things that the Dutch is looking at is how do we continuously improve the engagement of young people within the agriculture space, yeah? Of course, climate change is quite a, quite a very contentious discussion in terms of it's affecting a lot of people, leave alone young people, but actually everyone in the continent, yeah? But for me, even in my own farm, that part down there actually has feeds for 2 to 3 months. And these are technologies that the Dutch are very good at. For example, making of silage. How can young people in Samburu be taught how to preserve fodder, for example? Yeah, because I believe there are times when there's a glut in terms of fodder available. So there's a lot of hay, there's a lot of, all the fodder available, yeah? But then it comes a time when it's actually not there. Yeah. So how can those young people in Samburu be taught how to actually preserve that fodder to actually serve them for the next number of months, or when the drought comes, how can they be able to do that? Yeah. Kwa sababu sahi climate ina favor sahi mbuzi sana. Kwa sababu ng'ombe unakuta kuna season zingine mvua yenyeshi huko. So unakuta zinaenda mbali. Tuseme like side za Baragoi, huko Turkana, Baringo, Laikipia, Marsabit. So unakuta ukiwa na mifugo mingi kama sasa mbuzi ni kama ilikuwa 100 hapo. So ukiwa na ng'ombe kama
more than 50 ni stress kwa wakati ya jilali, kwa sababu sasa itabidi umemove nayo. Na nasemanga mahali ng'ombe 50 zinaingia, kama saizi tuseme area like of 200 acres, within 2 weeks imekilia hapo hivyo. So unaona, so ni kama it is a burden kuwa na mifugo mingi nowadays, kwa sababu ya hiyo pasture ku sustain kwa muda kiasi na kuwa issue kidogo. So vile tulianzia shamba haijaikauka, lakini hata ikikauka tunaenda kuchimba maji huko chini. Tunachimba tu hapo karibu mpaka maji itoke huko chini. Kuna kaukanga of course, kama saizi ni vile tu tuko na mvua, lakini ukikuja hapa kama saizi unaona vumbi inatoka na ilinyesha 3 days ago. So ikikauka hivi for like a month, vitu zinaanza kukauka, but sisi tunafanya irrigation. Tuko na hizo drip lines kidogo, na pia tuko na hizi vertical grow bags. So hizi they are water efficient. Tuseme hata kama maji itaisha kwa dam, tunaweza nunua na ni sustainable. Like ukiweka 5,000 liters unaweza tumia for like 2 weeks. Na sasa ile pesa utatoa kwa mboga iko able kununua hiyo maji na ikubakishie something. So that's why pia tunajaribu kuadopt hizo water efficient ways of irrigation. Kitambo tulikuwa tunafanya flooding, like unamwaga maji kwa mtaro mpaka ijae ndio uende next, but tuliona hiyo ni ngumu. So ndio tunajaribu kuadopt, like our plan ni kukuwa na hizi vertical bags at least 1,000, so that wakati hatuwezani kufanya hiyo flood irrigation we can be able to even earn an income from the vertical grow bags, na pia tufanye drip lines juu pia hiyo ni sustainable, ni rahisi. Once again, going back to partnerships, yeah, and looking at it from a bit more of a broader perspective, not just for the Kenyan market, but now going beyond the Kenyan market and going to export, yeah. So the Netherlands is now big on something we are calling green trade, or what we are calling, how do you build the capacities of entrepreneurs to actually export and to actually get the market out there, yeah. Because I believe sometimes we have markets here, yes, but I believe we have more even outside there. Yeah? So for example, interesting could be, is it possible to get some of these young people together and actually build the capacities in terms of telling them these are opportunities available for export market, yeah, and linking them to, for example, a company in the Netherlands that does, that kind of export market, and say, look, if you have 10 tons of let's say honey, then we are willing to offtake that. But I believe even before going to look at markets outside there, I know honey has so many other byproducts that you can actually get from it that are used like for within the beauty industry and those kind of things. So is it possible to actually train these young people within Samburu to value add to what they have already? Hapo awali like 4 years ago ngozi zilikuwa zinauzwa, but hiyo order ilikuja ikapotea kwa sababu mifugo zilikuwa zinakufa mingi sana. So unakuta bomo moja inakuja na ngozi kama 10 ama 20, unaona. Sasa ikafika mahali mpaka ikakosa market, na hiyo ilipotea na ikapotea hivyo. For the last 3 years hiyo story haijasikika tena. So ngozi sasa hii tu ikichinjwa inatupwa tu kama takataka, ama sometimes unakuta kwa huko wanaanika ikauke kabisa, tengeneze ikauke kabisa, unalalia kwa nyumba kama mattress. But then this is knowledge that probably the Samburu don't know. Them being pastoralists, I believe there needs to be some level of, let me not say capacity building, it's a word that has been used very wrongly, but a bit of knowledge kind of sharing with them and say, these are things that are happening that could be interesting for you to also do. And this could also mean just taking some of these young people from there and bringing them to Kiambu, for example, or taking them to the Netherlands to see what is being done there. Those kind of exposures for me are very important. And that's why I think this kind of partnership comes in, just to open up their mind and to open up them to a reality that there is something to be done out here. There are things that they can actually be doing outside here. And it's actually possible to do them even in like very small kind of, very like kind of little kind of scale as well. Not like large scale, but just simple kind of scale as well. Wengi, kuna time tuna training hata 200, 100,
50, inategemea. Like sasa hiyo ya ni kama nikiwa na mtu mwenye anataka kuja kuwafunza na waita wengi, ndio tutakuwa na hiyo opportunity another time. So kama last time tulikuwa na field day kwa shamba, tulikuwa na different stakeholders, extension officers, au watu wa seeds, watu wa pesticide, crop protection. So hiyo time na invite anybody mwenye ako willing kukuja, sababu si rahisi upate the stakeholders. Lakini wakati kama ni training yangu tu yenye mimi nataka kuwafunza, nawafunza wakiwa watu kama 30 to 50, so that at least mtu anaweza pata content. Unajua pia wakiwa wengi inakuwa ngumu kumanage. Because I know there's a program called Orange Corners within the Dutch Embassy in Nairobi, and actually within other embassies. And one of the key things it does is supporting entrepreneurs to actually give them support in terms of packaging their business, in terms of being able to be certified, all those kind of things, yeah. But then someone in Samburu might not know this kind of information, yeah. So I feel like there's need to break that barrier in terms of where opportunities lie and who needs to be linked to who. And maybe this is something we could take up maybe afterwards and see these young people in Samburu, can we actually link them to someone within the Dutch spaces as well, to be able to get that kind of support. So ukiona zamani tulikuwa tunapea tu watoto ugali, tulikuwa na maziwa tunaekea, lakini sasa hivi at least hii ime reduce malnutrition kwa community ama kwa kijiji yetu. Sababu watoto hawakuli unga pekee yake, wanakula unga na spinach, unga na sukuma. Yeah. Ini yani kitu yenye ni kupenda kwetu. Juu kama hatuna hii boga, tutaendelea kula ugali, unga na mafuta. So ni nzuri pia kupenda. Niko motivated na hii kazi. By the way, napenda farming, naifanya kama passion. Hata kama ni usiku, afadhali tu nifike huko kwa farm niangalie nione inakaaje. It gives me hope. Nikiangalia mtu mwenye nilimtrain leo, kisha ako na shamba yake, anaweza uza, anaweza earn income, anaweza kula healthy, like ako na nutritious vegetables kwake, ako na income, amegrow, nafurahia, inanipea hope. Nataka kuona even more youth and women coming on board kwa farming. Tufanye kazi nzuri, naipenda. Kuelekea basi kutafuta tutengeneze shamba ikuwe kubwa, ndio kila mtu akuwe na nasari mingi basi. Akuwe na mboga mingi ya kuuza na pia ya kukula. Lakini sasa tunajaribu kwa sababu tukipanda ndio inaingia usiku. Kesho tunaamkia tena kupanda the same thing. So tunang'ang'ana tu, lakini tutajaribu mpaka tupate ya kuuza. Yeah. Farming has to be a passion. It takes a lot of time, takes a lot of effort, takes a lot of resources, takes a lot of everything that you have, yeah? I would say if you cannot take care of one cow, you can't take care of 10 cows. It's as simple as that. If you can't be able to till a small plot like you're saying with the Samburu women, you can't till 10 acres, yeah? If you can't be able to manage 2 chicken, you also can't manage 100 chicken. That is a basic fundamental of agriculture. Because sometimes people say, oh, I have money, I have a few millions, then let me get into it, yeah? And most of the time they end up failing. So I always say, invest in the few that have made it a choice, yeah? A choice to actually be in that space, and let them have the ripple effect. Let them provide more opportunities for other young people as well.